Okay, good morning everybody. Good morning everyone. Good morning all my beloved friend. I am Mr. Montaha. Today is Friday and I think now it is 6 o'clock. I am in front of my house. I am sitting on the playground in front of my house. I alone. Yeah, I want to study English like usually in the morning. I have program. I have agenda to study English alone. To study English by myself. What about? Of course, I study English about the verb in English. I know that verb in English is have is different between Indonesia and English, and it is very important to me to study, to discuss, to learn, to write, to speak every day. Why? Because verb is very important. Verb have a change to be the part of one, two, three, and verb. And now I have a verb. The verb is in Indonesia I say menahan diri. Apa? Menahan diri. Jika kita tulis dalam bahasa Inggris adalah FORBEAR, dibaca forbear artinya menahan diri. Bentuk duanya forbore, ditulis forbore ya, ditulis forbore ya, dibaca forbor. Forbear, forbor, forborn, bentuk tiganya forborn, ditulis FORBORNE, forborne, ditulis forborne, dibaca forborn. Dan bentuk empatnya ditambahkan ing dari verb satunya forbearing, sehingga kata kerja ini rumusan hafalannya adalah forbear, forbor, forborn, forbearing. Agak susah ya, lidah kita mengucapkan kata kerja yang satu ini agak susah, belum terbiasa, kurang terlatih, dan ya memang baru kali ini kita ucapkan seumur-umur. Forbear, forbor, forborn, forbearing artinya menahan diri. Nah mantap. Apa bahasa Inggrisnya menahan diri? Forbear, bentuk duanya forbor, bentuk tiganya forborn, bentuk empatnya forbearing. Jadi forbear, forbor, forborn, forbearing itu artinya adalah menahan diri. Maka jika kita mau mengucapkan kata kerja yang artinya menahan diri dalam bahasa Inggris bisa kita sebut forbear, forbor, forborn, forbearing. Nah itu kata kerja tentang menahan diri, forbear, forbor, forborn, forbearing. Sudah kita kuasai bentuk perubahan, bentuk penulisan, bentuk pengucapan, dan artinya. Sekarang kita coba buat latihan dalam kalimat. Misal begini, saya menahan diri atas perilaku dia setiap hari. Maka kita ucapkan I forbear his behavior every day. Kita ulang lagi ya. I forbear his behavior every day. I forbear his behavior every day. Saya menahan diri atas
perilaku dia setiap hari. Negatifnya, I don't forbear his behavior every day. Saya tidak menahan diri atas perilaku dia setiap hari. Interrogatifnya, do I forbear his behavior every day? Apakah saya menahan diri atas perilaku dia setiap hari? Nah, sekarang kita coba contoh verb 2. I forbore his behavior yesterday. Saya telah menahan diri atas perilaku dia kemarin. Negatifnya, I didn't forbear his behavior yesterday. Saya tidak menahan diri atas perilaku dia kemarin. Interrogatifnya, did I forbear his behavior yesterday? Apakah saya menahan diri atas perilaku dia kemarin? Nah, itu contoh verb 2 ya. Sekarang contoh verb 3. I have forborne his behavior this week. Saya sudah menahan diri atas perilaku dia minggu ini. Negatifnya, I haven't forborne his behavior this week. Saya sudah menahan diri atas perilaku dia minggu ini. Negatifnya, I haven't forborne his behavior this week. Minggu ini saya belum menahan diri atas perilaku dia. Interrogatifnya, have I forborne his behavior this week? Apakah minggu ini saya sudah menahan diri atas perilaku dia? Oke, mantap. Sekarang contoh verb ing. I am forbearing his behavior now. Sekarang saya sedang menahan diri atas perilaku dia. Negatifnya, I am not forbearing on his behavior now. Sekarang saya tidak sedang menahan diri atas perilaku dia. Interrogatifnya, am I forbearing his behavior now? Apakah sekarang saya sedang menahan diri atas perilaku dia? Nah, itulah contoh kalimat dalam bahasa Inggris yang kita bangun dari kata kerja menahan diri, forbear, forbearing. Semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, tetap terus semangat belajar bersama dengan saya, Mr. Muntaha. Oke, salam dari saya. Salam apa adanya, bukan ada apanya. Mantap, selamat belajar.